ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆವ್ರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬೈ ಅ ಡ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ DJI Mini 5 Pro. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು DJIದು Mini 5 Pro ಡ್ರೋನು. DJI ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶಾಪಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ನಾನು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಗಿದೆ, ಡ್ರೋನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So mainly this video is about the unboxing of the DJI Mini 5 Pro. Let us see what is included in the box, what all you get, and this is purchased with DJI Bangalore shop near Yelahanka, Kogilu Road. So if you want, you can contact them. You have their Google page as well as Instagram page. You can just check with them. So inside the box you get a bag. Inside the bag you have the RC2 controller, the drone, there's some materials, some ND filters. Now let us open the drone. This is the drone. You can see how it comes with a gimbal protector. I'm just gonna keep it like that. It easily fits on my palm. It is so compact. You get drones which are smaller than this. This is exactly at 249 grams. So this is the RC2 controller that I'm unboxing now. This is the RC2 controller, and this is the Fly More pack. It has 3 batteries with it. This Fly More pack 3 batteries al barutte, and each battery gives you 52 minutes of flight time. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ 52 ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೈ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 A ಆ್ಯಂಡ್ 3 B ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ AB ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆದು ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆದು. ಸೊ 6 ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 6 ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ. 3 A sides and 3 B sides, a charging cable, USB-C to USB-C, and you get a set of 3 ND filters included with this. ND8, ND32 and 128. These are the main things that are included in the box. So what I'm going to do now is I'm going to put everything for charging, and then I'll try to do the first takeoff. So ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. If you have liked this video, don't forget to drop a like, comment, share and subscribe. Thank you all for your support.